What you are about to see may likely change your entire world view. The Han lives up to its name. Before you woke up, you were part of the herd. Part of the human farm that we will be discussing today. The truth is fragmented in our reality. It's hidden in ancient mythology all the way to modern science. It's hidden in blatant sight. Until today, because here's the rooster to wake you up. Part 1. Waking up in a world full of lies. The history. For the most part, don't have a clue. They don't want one or need one either. They're happy. They think they have a good bead on things. Well, why the big secret? People are smart. They can handle it. A person is smart. People are dumb, panicky, dangerous animals, and you know it. 1,500 years ago, everybody knew the Earth was the center of the universe. 500 years ago, everybody knew the Earth was flat. And 15 minutes ago, you knew that people were alone on this planet. Imagine what you know tomorrow. We don't have time for a meeting of the Flat Earth Society. A group of social criminals, these people in the space program. Nassholes, I'd call them. And some of those people actually still believe the Earth is flat. So if a few of them want to believe that we didn't go to the moon, let them. It's not an issue that comes up in my presentation. The Earth being flat, that's clearly ridiculous. Though I've actually been contacted by some flat earthers saying I'm covering up the fact that it's some Atlantean conspiracy. Check. Jezus, mina mensen. Het duurt nog langer als dat Badr Hari opkomt tijdens de gevechten. Gewoon even 6 minuten op de kop af nodig gehad om even mezelf te introduceren vanavond. Check. Ja, volgens mij doet alles het wel. Het is niet helemaal live, maar het maakt voor jullie geen reet uit, want het is één geheel. En voor jou als één geheel gepresenteerd wanneer jij het kijkt op jouw moment. Nee, het is nu voor mij 5:30 en ik wil het vooral eventjes zo doen, want ik ben al de dagen aan het verzamelen en aan het creëren, weet ik veel wat. En uiteindelijk heb ik de helft er weer uitgeknipt. Nou, ik ga het allemaal wel weer loslaten, althans ik ga het allemaal wel weer uploaden. Het komt allemaal wel weer voor elkaar. Maar ik wil je toch vandaag dan een paar dingen laten zien. Nou, dan komt hij alsof de devil ermee speelt, mensen. Dat is Red Bobby weer. Nou, als je zo ziet, dat Red Bobby even een bandje om. Want hij heeft flow opgegeten of zo, ik weet niet. Hij heeft flow ineens, dus nu niet meer in ieder geval. Hey, mensen, ik heb vandaag een overvolle show, zoals ik al zei. En dit is niet een soort nazi-symbool op de achtergrond trouwens. Dit is de zwarte zon. En daar gaan we het vandaag onder andere wat meer over hebben. En het is een heel veelzeggend dingetje, deze zwarte zon. En nog even special thanks to Steven van de Flat Earth gebeuren. Want die wees mij nog op een filmpje van over deze zwarte zon. Maar ik was er al mee bezig. Maar wat hij dan stuurde, dat zal ik je ook zo laten zien. Het is echt fantastisch gewoon. Het is eigenlijk zonder woorden gewoon precies uitgelegd hoe het nou eigenlijk zit met onze aarde. Maar dat we in de maling worden genomen, dat is en staat vast, mensen. En niet alleen dat, het is een soort strijd gaande. Nou, wat voor strijd zou je denken? Spiritual war, and you must put on the complete suit of armor from God. Your helmet of salvation, your breastplate of faith, your shield of, righteousness, your feet shod with integrity, your sword, and all of this armament. We have to be armed against. It's a spiritual war. See, you can never understand it if you're talking geopolitics with conventional people. There'll be people saying, "Oh, Putin made a great move by, taking out all the biolabs, and yeah, that was good." And they'll tell you what their opinions from a very, very conventional viewpoint, very conditioned, very subjective. Unless you understand
there are spiritual entities that control everything, then you will never understand the chessboard that this human experience plane that we live on. Will never understand anything. We'll always take sides. And then, years later, we'll find out, we got the wrong side. Like, remember 9/11? Wow, we were thinking, geez, yeah, those guys are terrorists, those Arabs. Yeah, they look like it, don't they? Yeah, they got beards. Yeah. Ja, nou, dat is eigenlijk exact een beetje wat ik ook bedoel te zeggen. Is dat de discussie zou eigenlijk ook niet moeten gaan over de mainstream dingen. Want dat is namelijk allemaal misleiding. En het is toneel. Al is het nog zo groot en al is het nog zo invloedrijk. Als je het eenmaal uit gaat zoeken, als jij persoonlijk ermee betrokken gaat raken, kom je erachter dat het inderdaad een soort hele rare secte is die hier in de gang is. Waarbij er een heleboel misleiding is en een heleboel dingen niet verteld worden. En het vooral de bedoeling is dat wij het allemaal niet mogen weten. En dat is nou exact waar deze show over gaat. Nou, mensen, ik heb voor vandaag dus een aantal filmpjes klaarstaan. En dat is zeker al een half uur, weet ik veel hoe lang aan materiaal. En ik heb ook nog het een en ander voor te lezen. Ik wou ook nog op een gegeven moment weer een hoop wetenschap doen, maar dat zal ik jullie besparen. Ik heb echter wel even 5 minuutjes of zo, 6 minuutjes ook een filmpje gemaakt. Over dan de bevindingen van mijn wetenschap, die ook steeds meer inderdaad zijn reflectie krijgt in de media die ik dan zie, weet je. Oftewel, iedereen creëert zijn eigen wereld met zijn bewustzijn. Ik zal niet de Einstein zijn die het dan allemaal uit mag vinden. Dat maakt er geen reet uit, want ik vind het gewoon heerlijk om gewoon het al te kunnen verklaren op een waanzinnig andere manier als dat de wetenschap gewend is. En ik vind het ook wel mooi om te zien eigenlijk dat mijn theorie ook eigenlijk elke keer wel weer steeds meer bevestigd wordt en meer bewezen kan worden. Maar ja, daarover later meer zo meteen. Nu heb ik dus eigenlijk overal wel een beetje verstand van, zeg ik het zelf. En heb ik in alle domeinen of velden van de wetenschap, geschiedenis en noem het allemaal maar op, wel iets gelezen. Nou ja, best wel behoorlijk wat in ieder geval. Niet dat ik daarmee extreem geleerd ben, want we weten nu eenmaal dat dus de grootste delen van dit soort informatie die we überhaupt lezen tot ons krijgen, allemaal vervalst zijn. Het is dus, of wordt dus eigenlijk gebruikt om ons te indoctrineren, mensen. En het zit nu ook eenmaal verborgen tussen de lijntjes door, voor wie dus de juiste sleutels weet, hè. Zodat we natuurlijk wel als elite onderling elkaar kunnen blijven informeren of kunnen communiceren. Net zoals dat we dus in onze Hollywoodfilms verborgen symboliek zien en verborgen verhaallijnen zitten verstopt. Zo was dat dus in boeken vroeger net zo. Je hebt bijvoorbeeld in een bijzonder oud boek de bekende gezegde, het heet het hermetisme of de Kabbala. En het gaat zoiets als dit: de mond van de wijsheid blijft gesloten, behalve voor de oren van het verstand. Oftewel, je hoort en ziet het pas wanneer je het eigenlijk begrijpt. Hoe moet ik dus nu precies mijn wereld begrijpen? Waar ik namelijk ook een soort duivelachtig of kwaadaardig element ervaar. Wat dus ook een potentieel gevaar kan zijn. Ik kan uit mezelf, uit mijn vrije wil, een misstap begaan. En waarbij ik mezelf zomaar zou kunnen verwonden of waarbij ik lang vast kan komen te zitten. Dit terwijl ik zelf dan ook nog eens in de veronderstelling ben dat ik natuurlijk een missie aan het uitvoeren ben. Namens God natuurlijk, zeg maar. Ik ben niet per se achterdochtig of samenzwering ingesteld of wantrouwend naar mensen, ook al zul je dat misschien niet wisten. Maar ik heb daarin dus wel een paar harde lessen moeten leren en heeft mijn eerlijkheid mij tot nu toe dan gered. We zijn dan nu eenmaal achter het bestaan gekomen van deze atlantische cult. Een Atlantis cult. Een cult die zichzelf heeft verborgen in de geschiedenis en zichzelf heeft weggeschreven, maar die nog steeds overal aanwezig is en eigenlijk de touwtjes stevig in handen lijkt te hebben. Zelfs op het niveau van jou en mij, zeg maar. Zijn er dus ook gewoon mensen die hiervoor ingezet kunnen worden. Het is dus eigenlijk misschien wel een heel breed vertakte organisatie en gecentraliseerd in Nederland. De hele dominante tijd van de VOC kun je misschien eigenlijk wel volledig afschrijven als onzin. Ik vond het namelijk al een vrij sterk verhaal om te moeten geloven dat dus een handjevol Nederlanders de hele wereld veroverden. En die overeenkomstig ook nog eens dus overal soortgelijke architectuur hebben neergezet, bijvoorbeeld in de vorm van sterrenforten en zo. En dat soort condities, weet je wel hoe het dan allemaal destijds allemaal moet gegaan zijn, in een of andere ondraaglijke reis met een boot vol met slaven en daarna nog met minimale
werk en tuigen en gereedschap en al die dingen bij elkaar flansen. Ik vond het allemaal een vrij sterk verhaal dus. Als dus de gebouwen, zoals de kathedralen en dergelijke, al zeker 500 jaar oud zijn, en dat wil ik zeker geloven, dan wil ik er ook zeker geloven dat men in staat was om meer geavanceerde schepen te fabriceren bijvoorbeeld. En wat ook bijzonder opvallend is dat dus ook de hele kunstgeschiedenis, die ons zogenaamd vertelt over de tijd, afkomstig is van wederom een bijzonder klein clubje mensen, gecentraliseerd in Nederland en Italië. Ook überhaupt, wederom opgekomen vanuit Nederland, is dat natuurlijk dat hele humanitaire gebeuren. Waarmee het hele protestantisme destijds opkwam en ook het huidige kosmologische model werd geïntroduceerd. Ik vind het eigenlijk allemaal wel een beetje heel toevallig en een beetje een te sterk verhaal. We beginnen langzaam ook dus door de leugens van de meeste mainstream geschiedenis heen te prikken, zeg maar. En aangezien ik dus overal wel een beetje een verstand van heb, en overal een beetje heb meegelezen, heb ik dus zeg maar een soort van helikopterview. Dus wat denk ik dat er namelijk allemaal is gebeurd dan? Wat we dus terugvinden in alle oude geschriften, in wat voor vorm dan ook, is dat er een moment is geweest dat er dus hogere wezens waren, zoals gevallen engelen, die zich hebben afgescheiden van God, de creator. En hebben dus de aarde in die zin corrupt gemaakt. Zij produceerden bijvoorbeeld de reuzen. En dit was ook de reden uiteindelijk van de zonvloed. En die zonvloed is naar mijn idee ongeveer 1000 jaar geleden gebeurd. De overlevenden of nakomelingen van deze entiteiten konden of mochten 500 jaar oud worden. Dat betekent dus dat zij allemaal gestorven zijn, maximaal in het jaar 1500. Tegen het einde van hun bestaan, dus rond 1300, 1400, werden zij ook ervan beticht om alle mensen te hebben opgegeten eigenlijk. Wat dus eigenlijk ook een verklaring kan zijn voor de pest, zeg maar. De nakomelingen van deze reuzen werden ook steeds kleiner, maar de bloedlijnen van deze zogenaamde fallen angels, het wordt allemaal angstvallig in stand gehouden. En bekleden deze figuren de meest machtige functies in onze wereld. En zo hebben zij dus 1000 jaar ook bijverzonnen en zichzelf eigenlijk in de periode van deze reuzen als de mythologie en de tijd van de Romeinen en de Grieken weggeschreven. De oude bouwstructuren van die tijd dus, of de eerste bouwstructuren na de zonvloed, zeg maar, dat werden de originele Romeinse bouwwerken zogenaamd. En de wat nieuwere stijl of nieuwere bouwstructuren, die werden eigenlijk de zogenaamde Greco-Romaanse of revival, weet je wel, die tijd in 1890, 1900, waarin we in één keer de hele Romeinse, Victoriaanse-achtige stijl gingen bouwen. Deze reuzen waren echter 500 jaar lang regerend over de hele wereld en waren zij dus dat zogenaamde atlantische ras. Zij hadden ongelofelijke technologie en kennis en waren dus ook veel groter als ons mensen. Vandaar dus dat alle gebouwen die wij nog terugzien in onze wereld ten eerste ongelooflijk oversized zijn, op onmogelijke plaatsen zijn gebouwd, in een tijd die verondersteld wordt vele duizenden jaren geleden zich te hebben afgespeeld. Zelfs daarnaast is Atlantis op zichzelf natuurlijk zogenaamd slechts een mythologie. Die is verzonnen of wordt herinnerd door Plato. Maar wordt het Atlantische Latijns, of weet je wel, het hele spreken uit die tijd, ineens na 1500 jaar weer helemaal opgepoetst en moeten alle Europese boeken vervolgens in die taal worden geschreven. Het is eigenlijk ook de taal, wordt het ook gelijk de taal van de kerk en van de wetenschap. En dat is eigenlijk hetzelfde als dat je dus vandaag de dag in één keer, bijvoorbeeld, dat we allemaal heel gedwongen de taal Aramees gaan leren, uit de tijd van Jezus bijvoorbeeld. Dat slaat nergens op. Het slaat echter wel ergens op als het gewoon een continuïteit is geweest van een reeds bestaande wereld en die ook al honderden jaren, zeg maar, aan de gang was en één grote scam is. En ga maar na, want je kan eigenlijk ook, als het dus slechts een verandering is in het verhaal, dat wij die niet te geloven, is het dus al honderden jaren lang één grote scam. En ga maar na. Ze kunnen ons wijsmaken wat wij willen. Ik kan zelf bijvoorbeeld niet vliegen of varen. En ik ben nog nooit ver van de route afgeweken, van waar ik daar aan boord was, zo zeg maar. En 99,9% van de mensen kan zich op dezelfde manier ook niet eens over de hele wereld verplaatsen. Het is zo makkelijk om onze perceptie te beheersen, om ons bezig te houden. Het is eigenlijk op een geniale manier ook verborgen gebleven.
Niemand heeft het ooit doorgehad, zeg maar, behalve dan God, want God ziet alles. En die ziet dit ook al honderden jaren met leden ogen tegemoet. Net zoals dat in ieder zichzelf kan tegenkomen in zijn leven door zijn eigen stommiteiten en dus daarmee zijn eigen hel kan creëren binnen deze aarde, bestaan er nu ook eenmaal echt duistere entiteiten binnen de creatie, die, net als wij, allemaal onsterfelijk zijn en niet vernietigd kunnen worden. Het is een soort tegengestelde lading als dat wij zelf zijn. Wij voelen ons dus ook niet aangetrokken tot dat soort entiteiten. Maar we zitten wel overduidelijk in een gesloten constructie. Of we dat nu willen of niet, ons hele leven horen wij al een soort van goddelijke boodschap, op wat voor manier dan ook. Ook al ben je niet gelovig of overtuigd, dan kom je alsnog heel veel tegen in je leven. Iedereen kent of heeft een beeld van God of weet wat dat is. Wij zijn hier om dus echte lessen te leren tussen goed en kwaad, waarbij we ze ook echt leren, omdat ze namelijk ook echt zijn. De consequenties zijn namelijk ook echt. Ook al ben je dan niet dood, maar als je dan doodgaat, bijvoorbeeld door jouw acties, de consequentie is dus wel dat je dood bent gegaan. En dat is dan hetgeen wat wij dan ook allemaal moeten gaan beseffen, mensen. Wij moeten gaan beseffen wie wij of wat wij ons werkelijk, wij moeten ons gaan beseffen wat wij werkelijk zijn. En er zal ook een spoedig moment komen waarin wij ook allemaal ons einde gaan zien. Wij moeten namelijk ook gaan beseffen dat wij kinderen van God zijn. De invloeden of bewustzijnen die hier ook ronddolen en hier zitten opgesloten, die men kan interpreteren als de demonen, zeg maar, of de duivel, maar dus ook vooral als de reuzen of de nephilim of de engelen, noem het allemaal, de gevallen engelen. Zij zijn slechts invloeden zonder lichaam. Ze kunnen echter wel aan je blijven kleven en op die manier ook gebruik maken van jouw lichaam of jouw leven beïnvloeden. Mijn eigen verslavingen komen daar vandaan. De religieuze verhalen hebben dus blijkbaar toch wel iets meer waarheid, als dat ik altijd besefte. Het is hier wel echt een soort van gevangenis, waar ook dus kwade entiteiten zitten opgesloten. En dat is ook de reden dat er niet een monopool te vinden is in onze wereld. Het is namelijk de reden dat er bij CERN ook zo naastig naar op zoek zijn. En daar kom ik dan zo meteen even op terug. Want over valse geschiedenis gesproken, mensen. To quote National Geographic, most historians place the origin of the Industrial Revolution in Great Britain in the middle decades of the 18th century. In the British Isles and most of Europe at this time, most social activity took place in small and medium-sized villages. People rarely travelled far beyond their home village. During the 18th century, the population of Britain and other European countries began rising significantly. Within a blink of an eye, the world was taken out of the Middle Ages and thrust into the future. Either this was the cause of mass enlightenment, or the people of the time had inherited the ruins of a previous civilization. It is here where the theory of the mud flood is found. It was a mass extinction event which led to the depopulation of the whole earth. The remnants of what was left are located in every country. Whether by today's world they are rich or poor, they once shared the same architectural choices, hinting at a united peoples or former empire. It was the death of the rulers of old, the ending of royal bloodlines, which manipulated the world into war. This removal extended from blood to brick, as it is a shared belief within the mud flood community that the mass bombings seen within the First and Second World Wars were to erase evidence of a history that could not be explained. However, many structures survived, and it is by looking into their reported creation and purpose where the told narrative begins to fall apart. John Levi, a person and channel that has been active in this field for many years, recently released a video titled Old America Ruins. He showcases many structures with inconsistent narratives, and towards the end of this video, he reveals his upcoming book. I have chosen to use these buildings as beginning examples, as the sources are diverse and not from Wikipedia. As John highlights, the people documenting the supposed historical records are somewhat perplexed at how these structures are seemingly thrown up in a year or two. First, the Baldwin Hotel. Located in San Francisco, the narrative tells us that it is a 19th century luxury hotel and theatre built by a millionaire. An extremely wealthy individual
Overseeing the design and construction of these intricate giants is all too common. These individuals were not responsible for just one, but multiple, all across the United States and Europe. This alone should raise suspicions. As within their lifetimes, they were able to quickly erect dozens of palace-like buildings during a period where wars were being fought, extreme poverty was commonplace, and horse and cart were the only means of transportation. Carts, whose wooden spoke wheels had to travel across unpaved roads, up and down the country, and who would buckle under weight. The Baldwin Hotel was 200,000 square feet and was built within 1 year. 23 years later it would succumb to a fire, resulting in its demolishment, where today another building is in its place. When researching the history of these buildings, it too is commonplace that a fire resulted in their destruction, leading them to be abandoned or completely demolished. For our next example, we take a look at the Palace Hotel, located again in San Francisco. The hotel was the result of a banker and entrepreneur who invested $5 million into its construction. It covered 600,000 square feet of floor space, and impressively it was constructed within 1 year. However, unfortunately, much like the Baldwin Hotel, it was destroyed. Its demise was brought about by a catastrophic fire. For our last example, we yet again remain in San Francisco. The Hibernia Bank Building began construction in 1892 and was completed within a single year. Its assembly is the result of an architect, who is credited with introducing the Beaux-Arts architectural style to San Francisco. Fortunately, unlike the other examples, this building survived its fire and reopened in just 5 short weeks after the event. Continue to give examples, as they, like their weak narratives, are endless. However, that is not the point of this video. The reason is to get you to question your surroundings and the history you have been told. It is exactly whose history we have learned which is the driving force of this video, as it is his story that does not match up. San Francisco was singled out due to not only the buildings, but the city as a whole, whose origins are questionable. Another channel, who goes by the name of Bonacci, released a video titled Star Forts, Intro to Resets and Hidden Black History. Within part 1, he showcases a panorama picture that was taken in 1878. As he points out, he, nor I, when watching this, knew of technology and quality that was available during this time. This photograph was taken from an elevated position, where the boats upon the water, far off into the distance, can even be seen. The picture showcases a complete city, taken 29 years after a large population was said to appear, with only shovels and pickaxes at hand. The city, its streets, its roads, windows, lampposts and buildings, that even for the time appear to predate this already old period, was constructed before the electric drill of 1889 was invented. So, if the city is established, and its people are housed and homed, then why are the streets empty? Where are the workers who defied what we thought was possible for their period? Perhaps they were off building another city in record time. Photographs such as this give an example, and countless others which showcase empty streets or a small population inhabiting buildings and cities that they seemingly are unable to fill, are all too common to come across when researching the 1800s. Therefore, it is within the 1800s that the mud flood is accepted to have taken place. In a video titled A Bird's Eye View of History, John Levi discusses maps of cities made within the 1800s. This video and showcased locations are what may help explain the existence of the 1878 panorama shot of San Francisco. A drawn map illustrating Seattle in 1889 was created by a mining and real estate brokers and auctioneers named Llewellyn, Dodge and Company. As is the case with San Francisco, Seattle is looking impressively complete for its period. The illustration even highlights key buildings along its edge, as if to entice people, in a way of luring potential buyers, to visualize what it is they will inherit when purchasing this package city deal.
John gives further examples of many similarly styled advertisements for other cities within this video, and while reviewing the illustrations, he rightfully marvels at the precision of each city block and street. For a people without power tools and without the laser measurement techniques which we have today, they sure did a premium job. They did so well, in fact, that we continue to benefit from their layouts within our modern times and see no reason to correct their symmetry. However, when we do walk these old city streets, there are details that seem to be an odd choice. Within Bonacci's video titled America is the Old World, Reset Observations and Explorations Part 2, he showcases on-the-ground footage from many locations within the US, all across America, Britain, Europe, and the world. You will find windows going below street level. This is the main source for people's belief in the mud flood. An event caused the earth and water, creating mud, to be spilled out across the continents. The people who came to inherit after this cataclysm then reformed from the level that they were now stuck with. Windows were dug out to allow for light, but many others were bricked up, leaving the obvious evidence of an arch. Bridges whose details seemingly sink and continue into a hill does not make sense. Form follows function, and if it was never intended to be seen, then why did the people of old put so much effort into it? When conducting this research, you will come across photographs of city streets whose buildings continue to go down into the earth. These buried segments feature doorways and windows as if they once went out into a now non-existent street level. To return to a bird's eye view of these city streets, again we are reminded that form follows function. So exactly what was the intended function? The answer is in the word electricity. In Bonacci's video titled Philadelphia, a city layout based on the Kabbalistic tree of life, he points out how the word electricity cannot be complete without the word city. Hey, open je welkomstspaarrekening en krijg 3% rente op je spaargeld. Any city from a bird's eye perspective, they very much resemble a circuit board. A printed circuit board, commonly referred to as a PCB, is used in almost all electronic products. They serve to transfer, transform, and to maintain electrical current. We, as humans, are beings who survive via electrical currents. Electricity is required for the nervous system to send signals throughout the body and to the brain, making it possible for us to move, think, and feel. As is pointed out by the previously mentioned Bonacci's video, Philadelphia is laid out in accordance to the Kabbalistic tree of life. To quote a website that supports this satanic inward study, this not only serves to showcase how this knowledge is linked to the devil, but to confirm that these methods are ungodly and goes against the Most High, Yahweh. Quote, "The tree of life is one of the most familiar of the sacred geometry symbols. The structure of the tree of life is connected to the sacred teachings of the Jewish Kabbalah, but can be seen 3,000 years earlier in Egypt. It is possible to see the tree of life structure in many places around the conscious universe. The structure is represented in nature and relates to the flower of life and seed of life. Satan, also known as Lucifer, which means the bright and shining one, since he was the most magnificent and brilliant angel ever created, was aware of all the secrets of the creation and the flower of life. The first thing he did was to take the construction of the egg of life and spin it into a different point of view or perception, instead of the star tetrahedron point of view which can be derived from this shape. This procedure changed our perception of reality. Satan repeated the process of creation out of the great void, but instead of copying the actions of the Creator, he changed the process of creation out of the great void. Instead of repeating God's creation and creating the seed of life structure and creating one sphere at a time in a vortex motion, he divided spirit into two, creating two centers. In this way, there are two centers instead of one. As mentioned, the tree of life predates the Jewish Kabbalah, dating back to Egypt, and even being found all over ancient earth. Satan inherited the earth when he fell. He is the prince of the air, the one who dons the obsidian crown. In the book of Matthew, Satan tempts our Lord and Saviour Jesus Christ. Whilst Jesus is fasting for 40 days and nights, the devil appears before him. Satan continues to twist scripture,
in an attempt to overthrow the one who was sent to crush the head of the serpent. Matthew chapter 4 reads, "Again, the devil taketh him up into an exceeding high mountain, and showeth him all the kingdoms of the world, and the glory of them, and saith unto him, All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. Then saith Jesus unto him, Get thee hence, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Then the devil leaveth him, and behold, angels came and ministered unto him." Satan attempts to purchase the Son of God with material possessions. He has the kingdoms, their riches, their power, their all to give, as it is Satan who rules over this physical plane. So then, when you discover that the cities in which we inhabit today, whose buildings cannot be explained, covered by a fragile narrative of their construction, then who exactly were the previous people serving? Could it be that due to their practices, they were removed, with only their geometry remaining? This geometry serves to harness the natural energy of its citizens in some way, with key locations such as city halls, schools, financial districts, etc., representing each sephira of the tree of life. Therefore, in our time, could the construction of Saudi Arabia's line be yet another attempt at rearranging the transferal of human energy for the betterment of the world and the one who controls it? To return to a previously mentioned video within Star Forts, Intro to Resets and Hidden Black History, Part 1, Geomancy discusses the subject of star forts. The narrative tells us that this universally shared shape and structure began in the 15th century. Originating within Italy, they serve as a bastion, holding gunpowder, cannons and troops. As showcased, Geomancy displays the incomplete yet seemingly innumerous locations of each star fort. If we are to believe that the 300 found locations of Geomancy's research were built within the 1500s, then that in itself should raise suspicion. Much like the Capitol buildings of countries, these star forts showcase a style that has been replicated worldwide, something that is only possible if the people of the time did, counter to the narrative, have worldwide available travel, or an empire uniting these peoples. The narrative tells us that they are located at points such as the coast, as to deter invasions, but the positions of the forts do not reflect that. If they were to be invaded, then these countries and their positioned cannons can be easily circumvented by going to the left or right. As highlighted by Geomancy, it would appear that these star forts, even the ones located within hills, valleys and mountains, have a consistent purpose, and that is to manipulate water. What is glazed over as to be a simple moat by the narrative are actually examples of the art of geomancy. To quote Feng Shui Society, traditionally geomancy is under the control of earth elementals. Like the I Ching, the tarot, or any other divination system, it is simply a means of communication with the unconscious mind. This is how the 17th century geomancer Robert Flood understood geomancy to work. He described the making of marks upon which the geomantic chart is based in words which are today used to explain the movements made by the pendulum or divining rods used in dowsing. Quote, dowsing in occultism, use of a forked piece of hazel, rowan or willow wood, or of a wise... Ja, nou, ik moet even extra lang doorlopen, want ik vond het zelf ook bijzonder interessant. Maar sowieso, wil je dit nou verder kijken? Dat kan natuurlijk, want de links vind je onder dit filmpje, mensen. En ik heb nog zoveel meer om te laten zien. Het is in ieder geval een verhaal aan het worden waarin je duidelijk wordt dat er in de geschiedenis al heel veel mis is met wat men ons vertelt. En niet alleen in de geschiedenis, maar ook natuurlijk vandaag de dag. Dus ik wil gelijk eigenlijk eventjes doorpakken met weer een volgend filmpje. Deze duurt niet zo lang, althans vergeleken met de vorige. De vorige was de langste. Maar in ieder geval mensen, om nog even dus verder de discussie voor te zetten en in deze context na te denken. Want het komt namelijk allemaal achter elkaar op mijn tijdlijn terecht. The number one enemy in the world. We've got to get... Barack Obama was talking about... We've got to... Yes. Iran. Yes. It's Iran. Iran is the...
unless we get Iran, and even Israel says this, you know, everyone wants to get Iran. We've got to get them. Why is that? It's super interesting. I mean, I know why. Well, okay, because of this ancient war forever. Is that it? Well, it's because they pull the strings. See, Rome doesn't want any shackles. See, the Farnese family, they set up the Tuscan Empire, they set up Rome. They are behind all of Italy's domination of the world, the Roman Empire. And then the Orsini and the Medicis, and especially the Pallavicini and Aldobrandini. These are Persian names. Dude. They're all Persians. And they went to Rome because that was strategic. And then Rome went to Holland in the days of Orange, the Kingdom of Orange. And then from there, William the Conqueror, I think it was, went to England. And then now the city of London runs the show. And then they brought that to DC, the District of Columbia, or District of Criminals. And so from Iran, they pull the ultimate strings. Now, Rome and London and DC, the three city-states of the empire, they don't want those strings anymore because they have got technology which channels the egregores, or the demons, if you like, the gods, which are the interlopers on this earth, which are the archons. They have the technology that contains their, I guess, you know, their place in the cosmos, and Rome wants it. They want it, and they want to bring it to Jerusalem. So that's why Iran is the enemy. That's incredible, man. Yeah. This is everything I love to talk about all in one show. Muslims are running the Fed, and he got a lot of blowback for that. And people are like, because everyone thinks that Alex Jones has a real blind spot for Israel because his girlfriend's Jewish. He doesn't want to get yelled at. To the royal families like Islam, we talk about the Islam that is practiced today has connections to Mohammed, who is a relative of Queen Elizabeth, you know, and it gets into all these, you know, thespians in this haunted house that we live in and how they're all related and all that stuff. But when Alex is the Persia that we're talking about, is this an Islam thing, or does this go beyond that, or is that an older version of Islam that, you know, that it supersedes what we understand? Beautiful. You got all that correct. 100% correct. This all supersedes or transcends what we see in the monotheistic world of is the Trinity: Islam, Christianity, Judaism. Okay. See, Alex Jones is a smart cookie. He speaks more truth than most people do. And he's very, very, very smart. So notice how he always talks about the internationalists and the globalists, because that's exactly who they are. You see, see, there's people who are saying, "Oh, Islam runs the Vatican; they're all Muslims," you know, and then there's those who say the Masons did in '62 at the Second Vatican Council. It's all Freemasonic. Then there's those who say, "Oh, it's the Jews. The Jews are running the Vatican." It's you know, you see the Pope kissing the feet of the Rothschilds. You see all this. They're all right, and yet they're all wrong. Islam, Judaism, Christianity, from the point of view of the elite, is all one thing. It's all one demon. It's all one contractual egregore which they have created. Mm-hmm. So they are not, they say, the Pope says he's Christian. Of course he has to, that he's Christian, right? He's a Freemason, he's a Muslim, he's a Jew, he's all of those things, because those families run
all those corporations. I'll tell you who runs Islam. A Roman elite family called Pallavicini. You go to your browser right now, all the listeners, and punch in Pallavicini Islam, and ask the question, who runs Islam? And there you will see millions of videos and articles showing you all the princes of the Pallavicini family dressed as imams going to Muslim country and teaching all of their highest priests. The Pallavicini family are teaching them. They run them. Yeah. Who runs the Christians? The Christians. The Rothschilds run the Christians. Who run the Rosicrucians? The Orsini family. I can tell you how, just by tracing the roots of the names of the meaning. For instance, Pallavicini, Palla is palace or Allah. Pallas Athena. It's Apollo, Saturn. But they say Allah. The Romans and the Greeks, Apollo. Allah. When they say Pallavicini, well, vicini, you already know that word. Vicinity, close to. Vicino. Here in Mexico, vecino, close by. So if you are close to Allah, and that's your surname, Pallavicini, so this is the family that is the close ones to Allah, they're telling you in your face. Aldo Brandini is Aldebaran, the star, the red star in Orion, the 7 stars of Orion, the red one, Aldebaran, that is the star of the Persians, Aldo Brandini, Aldebarans. And so the source of all this is Zoroastrianism. Zoroastrianism. It's the original syncretism, true religion of the world. Not that all the others aren't. Christianity is the true religion. Judaism is the true religion. Islam is the true religion. I've proven this and shown how this is true in every comprehensive and exhaustive possible way. They are all the same thing. And they are all based on science. It's spiritual science. It's speaking about the world of electromagnetism. Everything is atomic waves, torus fields. Every atom in your body is a miniature sun, as above, so below. Fractally self-similar from the microcosm through the mesocosm to the macrocosm. Everything is suns. We are in the image of the sun. We are the sons of God. Because the sun is what imprints into us our soul. We come from the sun. The sun is the savior. It's a portal. It's a wormhole. The early Christians used to be called heliognostics. Well, why would they need to know about Helios, the sun? And the Therapeutae and the Essenes would bow with their palms outstretched to the morning sun and kiss the sun every morning, religiously. Ja, mensen. Best wel interessant, toch? Waar het heen gaat. En nou ja, interessant. Het is ook wel best wel verontrustend, of niet? Want niet alleen is onze geschiedenis voor ons verborgen, worden wij massaal misleid, is er ook duidelijk een deel van de wereldbevolking bezig met hele duistere praktijken. En dat kunnen we ook weer een soort bron van terugvinden in Nederland. Want Nederland staat natuurlijk nummer 1 met de meeste kinderporno op de servers in Nederland of zo, van de wereld. Heel bijzonder. En nou, dan kan ik dus, die filmpjes die ik trouwens laat zien, die zijn allemaal van vandaag en gisteren. Dus die zijn gisteren en vandaag pas geüpload. Nogmaals, de linkjes vind je hieronder.
En nou, ik ben al bijna 50 minuten bezig, maar we gaan even wat langer door, want ik ben nog niet klaar. Want ik kwam dus ook weer een volgend verontrustend filmpje tegen. Het ook weer Nederlandse invloeden, mensen. Van niet eens heel lang geleden. En wat hier ook helemaal op aansluit. Met het reset en het herbevolken van de wereld. En wat is hier eigenlijk allemaal gebeurd? Hey everyone. Today we're going to be discussing a lost history. A very strange world where babies were literally sold as commodities and shipped as mail. Insane, right? What does it say about our past when, just 100 years ago, people were essentially shopping for infants? And why isn't this widely known? Could it be that this piece of history was deliberately buried or omitted due to its unsettling implications? I mean, did people actually need to mass purchase babies? Was this part of some grand repopulation scheme? Or a migration wave where orphans and young kids were sold and moved westward? We've touched on this topic before. About a year ago, we released a video called Repopulation Postcards and the Cabbage Patch Kids. Our understanding has since evolved, and we got our hands on a brand new collection of absolutely jaw-dropping postcards that we can't wait to share with you. If you missed that earlier video, here's a quick rundown. While researching for our Old World Photoshop episode, we stumbled upon a peculiar trend in postcards from the early 1900s. These postcards, dated from 1890 to 1920, are a genre unto themselves and were circulated throughout Europe and the United States. But here's where it gets wild. Not only do these cards feature babies sprouting from cabbages, there are other categories that make it abundantly clear what's going on. It would seem that babies were being sold in baby farms or even baby shops. We're about to unravel a historical enigma that will leave you questioning everything you thought you knew about the past. Now, that previous video did very well and went viral, but there were some things that we glossed over or didn't fully unpack. This video aims to set the record straight. This topic isn't just about whimsical images of babies and cabbages. Some viewers actually thought we were saying babies were literally grown in cabbages, and a few content creators even accused us of photoshopping the cards to deceive people. The disbelief mainly comes from the fact that many have never encountered these postcards before, but they are very real. And what they suggest isn't just shocking, it could completely upend our understanding of history. Before we dive into our updated collection, let's break this down a bit more because there's a lot to digest. Repopulation? Babies for sale? What are we even talking about? Yes, not only have we expanded our collection of these postcards, but we've also translated them. And now we've gained a clearer understanding of what these cards depict and the messages that they carry. It appears that these postcards were essentially advertisements, a way for people to literally select the baby they wanted to purchase shown on the cards. If you're a regular on our channel, you're probably already familiar with the cabbage babies category. We covered this extensively in our first Repopulation Postcards video, but that's just scratching the surface. There's another category that might be even more unsettling. We're calling it the à vendre postcards. À vendre means for sale in French. While a significant chunk of these postcards are in French, this phenomenon wasn't limited to France. We can say this with certainty because our collection includes American cards with US postage stamps, as well as German and Dutch cards. So let's be clear, these postcards depict babies as products, essentially turning them into commodities available for purchase. And that's not just creepy, it's a stark reminder of how different social norms and practices were just a century ago. Let's start off with a postcard that blatantly shows two babies next to a sign saying à vendre or for sale. The caption at the top reads, "Jean who laughs, Jean who cries." At first glance you might think it's just some quirky vintage humor, but my suspicion? We're looking at something far more insidious. These are actually advertisements. Still skeptical? Check out this next one. Modern Baby Bazaar. Free entrance. Trustworthy establishment. Does not fear competition. Everything is for sale. All you have to do is take. We don't accept returns.
Do you find anything cute about that? The card is literally branding itself as a trustworthy establishment and emphasizes a no-return policy. Is this trying to point towards something much deeper? Also note the Rex label at the bottom right corner. This indicates one of the studios involved in creating these postcards. They weren't the only ones, but it seems they had a role in distributing these cards. There could be a connection to Rex theaters and cinema, although that's not confirmed. Let's examine another card. This one also boldly states, Bebés a vender, and here, the babies are displayed in baskets, as if they were produce in a grocery store. But it doesn't stop there. A baby is shown growing out of a cabbage, tying this back to the larger theme of repopulation. It's clear that we're not talking about cabbages here. This is about the commodification of human life. Here's another one featuring cabbages being sold. To the left, we see babies sprouting from both cabbages and roses, freshly harvested if you will. On the right, there's a display of babies, each accompanied by a phrase. The card's title, Babies for Sale. With them, you will have the greatest of joys. The text on the left of the card states, Your choice, all our babies bring happiness. Then under each baby, there are phrases almost like mini resumes. For example, I will be good. I will not pee in the bed. I am cheerful. I would love you. I will wait for you. I would be nice. It's almost as if each baby is accompanied by a sales pitch, a list of features to help you make your purchase. So we're forced to ask, what's going on here? It's not just an odd historical artifact. These postcards serve as a window into an unsettling era, one that treated the youngest members of society as mere products, complete with selling points and no return policies. Yes, these are babies being sold in a cart. The cabbages are symbolic of them being grown and sold as produce. This card proclaims, The cries of Paris. Here are pretty cabbage heads, babies, not expensive. Are we to understand that these children were being sold at bargain prices? And let's not ignore the emotional aspect. Many of these children depicted don't look happy. Some even appear to be screaming or visibly terrified. There are also cards showing babies confined in cages, treated like pets or even animals. Where's the humor in that? The card is explicit. Babies for sale. Do you want a baby? The implications are staggering. This isn't just an odd or quirky element of historical ephemera. These postcards are evocative of a time when societal values and norms were disturbingly different from today, to the point where the commodification of children was openly depicted and possibly socially acceptable. So the question is, what does this all mean for our understanding of history and human morality? Because clearly, these aren't just pieces of vintage art. They're windows into a world we can barely comprehend. This next card might just be the most unsettling one. The text is simple but chilling. For sale. Buy me. I'm bored here. And the background is just as disturbing. An empty street devoid of any life or activity. The child is bored, but that boredom seems to hint at something far more unsettling. What are we to make of this? An empty street, a bored child for sale? Could this be suggestive of a larger, darker issue at play? Maybe these children weren't just bored, maybe they were neglected, or worse, trapped in a system that viewed them as goods rather than as human beings. Moving on, here's another depiction of a baby store. Let's break down the text. Child market, beautiful opportunities, choose the cutest, large selection of babies. So a large selection of babies. Once again, note the text at the bottom, à vendre. These babies are for sale. This isn't just some quirky oddball postcard. Now this one's super interesting. This postcard belongs to the multi-babies, water babies category within our collection. This card is unique, however, because of the writing on the back. It's dated to 1907 from the postmark and was actually sent in the US. The message says, Dear L,
don't you think they are very pretty on the other side? If so, hurry up and order one before they get sold. Love from Aggie. Best wel een stevige kost zo op de maandag, dacht ik zo. Nou, dan zal ik je nu daar niet helemaal van verlossen. We gaan nog heel even iets door, zoals ik al zei. Dan ga ik het wel sowieso in twee splitsen, want zoals ik al had verwacht heb ik veel te veel materiaal. En ik ga je inderdaad de hele wetenschap wel besparen. Althans, ik wil je een klein beetje laten zien. Want ik ben zelf ook namelijk met mijn theorie, namelijk hieromtrent allemaal ook veel verder gekomen. En we hebben ook nog niet eens per se het hele zwarte zon gebeuren besproken. Maar de zwarte zon, zoals je misschien al hebt begrepen, houdt helemaal verband met deze atlantische cult. En wat is hier nu precies aan de gang? Hè? Is het een atlantische cult of is het een soort verborgen cult? Hè? Want zodra wij het mogen kennen, of het een naam heeft, dan is het eigenlijk alweer een scam. Oftewel, het moet echt iets zijn wat ons totaal uit de geschiedenis is geschreven. En dan heb je ze weer, de Friezen, mensen. Dus het zijn de Friezen. Ik kom er ook elke keer gruwelijk op terug, maar dat in een volgende uitzending ga ik daar helemaal nog uitgebreid op in. Want voor deze uitzending gaat het nog even zo. De monopool is namelijk het missende deeltje in het hele verhaal. Zoals ik zelf al gemerkt heb, zeg maar, ik praat dus tegen mezelf, kun je dus met dit deeltje namelijk alle problemen in het universum verklaren. En alle deeltjes verklaren en ook alle processen beschrijven. Het is natuurlijk, zeg maar, inderdaad de sleutel naar het universum. Het is de sleutel van deze gevangenis. Uit onderzoek bij CERN is het onderzoek bij CERN is initieel gestart eigenlijk ook op basis van paranormale verschijnselen. We zitten namelijk in die wat vage derde holle waterwereld. In die berg die we ook al een paar keer voorbij hebben horen komen vandaag. Van dat religieuze verhaal uit Enoch bijvoorbeeld, hoofdstuk 22, boek van de wachters. Wij zijn dus zelf als een waarnemend bewustzijn, als ziel, aan het wachten op een eindoordeel waarin we dus ons beklag nog kunnen doen. Of dat we zijn gestorven bijvoorbeeld, of ten prooi zijn gevallen van deze Atlantiërs. Wij zitten in een soort reïncarnatiecyclus waarin we dus met God kunnen communiceren en overleggen. Deze wereld zit echter als een soort dimensie of als realiteit wel direct gelinkt met deze vierde wereld, zeg maar. Waar een soort helse dimensie is en waar dus deze gevallen engelen vastzitten. Zij zijn nu eenmaal van een soort hogere intelligentie of hebben meer mogelijkheden dan die ook buiten onze waarneming vallen. Ze kunnen bijvoorbeeld in de juiste frequenties verschijnen of gebieden, zoals bijvoorbeeld bij paranormale verschijnselen. Zo zijn er ook bepaalde rituelen die men kan doen, waardoor er contact kan ontstaan. En zo is uiteindelijk dus de geavanceerde deeltjesversneller ook bijvoorbeeld tot stand gekomen. Het is ook een proces wat we ook terugzien in de oude archeologie, waarin soortgelijke processen lijken te zijn nagebootst. Er is ook getracht met, weet ik veel, met stenen en dergelijke deeltjesachtige versnellerende formaties te maken. Maar dan op een andere schaal en met andere materialen, maar wel met dezelfde intentie of functie. In eenzelfde soort context kunnen we natuurlijk ook wel begrijpen dat bijvoorbeeld de piramides en zo een hele hoog geavanceerde technologie is. Ook wederom afkomstig van deze Atlantiërs. De afbeelding van de Melkweg die op onze sterrenhemel wordt geprojecteerd binnen dus het firmament is in werkelijkheid ook een beschadiging van de koepel vanwege eerdere uitbraakpogingen. Deze zijn dus verborgen in mythologie en geschiedenis, zoals bijvoorbeeld de Toren van Babel. Ook is er in de oude Indiase mythologie natuurlijk een referentie te vinden over het gebruik van bijvoorbeeld atoomwapens of andere hoogenergetische wapens. Eigenlijk zien we in alle oude tradities en religies wel voorbeelden van geavanceerde technologie die blijkbaar dan verloren is gegaan. Of het is eigenlijk vooral voor ons verborgen. Deze plek, de aarde, is een soort van gevangenis voor entiteiten binnen het bewustzijn, binnen ons bestaan. Dit is niet het echte leven of onze echte realiteit. Wij zijn allemaal gestorven inmiddels blijkbaar. En we wachten dus allemaal in onze eigen gecreëerde ego-dimensie op het einde der tijden. En dat is trouwens ook iets van alle tijden, beste mensen. Ook elke generatie die heeft geleefd, dacht namelijk in diezelfde eindtijd te leven. Want het is ook maar één incarnatie. Het is ook alleen maar jouw incarnatie en jouw bestaan op de aarde. Je bent je niet bewust van het bestaan voor dit bestaan, zeg maar. Hè? Dus omdat je namelijk ook voor dit bestaan niet als zodanig bestaan hebt. In mijn geval was ik bijvoorbeeld niet Chris, maar ik ben een onsterfelijke geest. Chris is zeg maar een mens waar ik me niet eerder bewust van ben geweest voordat ik me dan in één keer was, zeg maar. Ik ben natuurlijk wel
ik ben echter wel overtuigd in een bestaan na de dood en heb daar trouwens ook genoeg aanknopingspunten of bewijzen voor gezien in mijn huidige leven. Wat ik natuurlijk ook heb gerealiseerd is dat het bewustzijn inderdaad na de dood zal voortbestaan. En dat is iets wat ik me eigenlijk ook überhaupt dan wel een beetje kan voorstellen, maar dat ik blijf bestaan staat vast in ieder geval. We bestaan dus altijd maar 1 keer in dit bestaan. Jij leeft, ik leef, we leven allemaal maar 1 keer. Je kan reïncarneren en dan leef je dus nog een keer, maar dan wel als tussenhaakjes iemand anders. Al is jouw ervaring van het bewustzijn dan wel hetzelfde als dat je altijd al hebt ervaren. Er is namelijk maar 1 bewustzijn. Ik heb persoonlijk dan zelf begrepen dat dit een soort situatie is waarin we dus eigenlijk als monopool zijnde binnenste buiten zijn gekeerd. Wij kunnen dus eigenlijk niet meer echt gebruik maken van onze monopoolfunctie. En wat is een monopoolfunctie? Wij kunnen dus niet meer bewust creëren en hebben onszelf eigenlijk vastgezet. En dit is iets wat we ons ook allemaal, of dit is ook iets wat ons allemaal in die monopoolstatus ook wel eens overkomt. Alleen, dat kun je zien aan de vele tienduizenden mensen om je heen. De mensheid, of de mens, is dus zeg maar gevallen. Wij zijn als monopool zeg maar gevallen. En als wij als monopool vallen in onze creatie, dan springen we binnenste buiten. Je kunt het eigenlijk vergelijken het beste met zo'n slaapgeit, die wanneer hij schrikt als een plank in slaap valt. En eventjes dus moet bijkomen om vervolgens dan weer aan te sluiten. Het moment dat hij dus oud is, is het moment dat jij wordt geboren op aarde. Het leven is slechts een droom. Dus leef vooral je droom, mensen. In this special episode, we will present a radical proposition stemming from the fractal quantum theory but has not yet been experimentally confirmed or refuted. This proposition reads as follows. Our Earth is not a spherical planet that rotates on its axis and orbits the Sun, but is a flat disk located within the observational horizon of a black hole. What does this mean exactly? Let's start with the concept of an observational horizon. The observational horizon is the boundary within which nothing can escape the gravitational pull of a black hole. It is also known as the Schwarzschild radius, named after the German astronomer Karl Schwarzschild, who in 1916 was the first to find an exact solution to Einstein's field equations for the gravitational field outside a non-rotating, spherically symmetric body with mass. The Schwarzschild radius is given by RS equals 2 gmc caret 2, where g is the gravitational constant, m is the mass of the body, and c is the speed of light in a vacuum. So, the observational horizon is proportional to the mass of the body. This means that any body would become a black hole if it were compressed enough within its own Schwarzschild radius. For example, if we were to compress all the mass of our Earth into a sphere with a radius of about 9 millimeters, then our Earth would become a black hole. But what if we do the reverse? What if we spread all the mass of a black hole over a flat disk with a radius larger than its Schwarzschild radius? Then the black hole would no longer be a black hole but a flat Earth. This is precisely what we propose in our proposition. We suggest that our Earth was originally a black hole that decayed into a flat disk through quantum fluctuations. A quantum fluctuation is a temporary change in the energy of the vacuum, which can lead to the emergence of virtual particles or virtual universes. A virtual universe is a possible universe that exists briefly unless observed by consciousness. Our current universe is one such virtual universe created by a quantum fluctuation of our original black hole. Our original black hole was a magnetic monopole black hole entangled with another particle of opposite polarity, which also caused a quantum fluctuation. This quantum fluctuation resulted in an enormous shockwave in a higher dimension, creating a rift or wormhole in the plasma vacuum fabric, the fundamental fabric of spacetime consisting of quantum plasma, a state of matter where all atoms are ionized. This rift or wormhole dragged our original black hole and the other particle into a lower dimension, namely ours. Here, both particles did not immediately collapse into black holes but expanded into flat disks that remained entangled. This was the birth of our universe and also of our Earth.
So, our Earth is a flat disk located within the observational horizon of our original black hole. The observational horizon serves as a kind of dome or firmament that separates us from the rest of the universe. Outside the observational horizon, various electromagnetic processes occur, hinting at a subatomic world on a cosmic scale. Just as we, with our universe as the result of the collapsed monopole, are the result of the collapse of a similar subatomic particle. But what about the Sun, the Moon, and the planets? Are they also flat disks? No, they are local manifestations and reflections of the black sun, which is the true monopole in another dimension that is invisible to us. The black sun is a type of sun wheel or Sonnenrad, consisting of 12 radial SIG runes, similar to the symbols used by the SS in their logo. The black sun was first seen in Nazi Germany as a design element in a castle in Wuelsburg, which was renovated and expanded by the head of the SS, Heinrich Himmler, who intended it to be a center for the SS. It is unknown whether the design had a specific name or significance among the SS. The black sun is also the source of all other lights in our universe. The sun is a bright reflection of the black sun on our observational horizon. The sun moves in a circular path above our flat Earth and changes in height and speed depending on the season and time of day. The sun provides warmth and light to our world as well as information and energy to our consciousness. The moon is also a reflection of the black sun on our observational horizon, but in a different way. The moon reflects almost exactly the Earth's surface with its landmasses. The moon also moves in a circular path above our flat Earth, but in the opposite direction to the sun. The moon does not provide warmth or light to our world but does influence our emotions and rhythms of consciousness. The planets are also reflections of the black sun on our observational horizon, but in different ways still. The planets reflect various aspects of our collective consciousness related to archetypes and symbols. The planets do not move in circular paths above our flat Earth but in elliptical orbits around the black sun in the other dimension. So, our Earth is not a spherical planet that rotates on its axis and orbits the sun, but rather a flat disk located within the observational horizon of a black hole. What does this mean exactly? A virtual universe is a potential universe that exists only briefly unless observed by consciousness. The planets do not provide warmth or light to our world, but they do influence and inspire our consciousness. One of the most remarkable and mysterious planets is Saturn, also known as the Lord of the Rings. Saturn is a reflection of the black sun on our observational horizon, but in a very special way. Saturn reflects the structure and function of our original black hole, which also had a ring-shaped observational horizon. Therefore, Saturn is a kind of mirror image of our original black hole, located in a different dimension. Saturn shows us that indeed we are within the observational horizon of a black hole, as evidenced by its appearance. So, our Earth is not a spherical planet revolving on its axis and orbiting the Sun, but rather a flat disk located within the observational horizon of a black hole. Our Earth is also not an objective reality, but a subjective illusion created by our own consciousness. Finally, our Earth is not a static entity but a dynamic process influenced by our own consciousness. This concludes our special episode about our Earth, which we hope you found surprising and revealing. We hope this episode has helped you better understand yourself and your world, as well as expand and enrich your... Ja, zit je weer te janken? Hij wil ook weer naar buiten hoor, die kat. Nee, maar, of niet al mensen. Ik ga de kat even naar buiten laten. Maar dat doe ik wel tijdens het laatste filmpje. Want ik wil jullie nog 1 filmpje laten zien. Ik ben alweer veel te lang bezig voor mijn doen. Maar ik wil jullie deze toch even niet laten missen, zeg maar. Want mocht je dit nou een heel lastig verhaal gevonden hebben, en dat kan ik me best voorstellen, heb ik hier een Russische video voor je. Waarin het nog eens even in een paar minuten wordt uitgelegd. Maar niet in het Russisch hoor. Maar in een tekenstijl. En dan is het kan niet missen wat er mee bedoeld wordt, mensen. Ja, je kop, ik kom eraan. Heel interessant. Komt ie aan, mensen, als afsluiting. En kom daarna nog even bij jullie terug en daarna sluit hem lekker af. Hey, Bobby, kom op man. What the fuck? Okay. Beginning of the video he shows a CD or a disc. He immediately draws the geometric shape of an oblate spheroid.
We can see how he separates the oblate spheroid with a disc that has a hole in the center. Then, below he draws a circle with a swastika inside and immediately paints it completely black. From this black circle rays come out and 3 rays pass through the hole in the center. Below he writes, "Still." One of the possible meanings of this black circle may be the black sun. He draws reliefs on the edge of the hole and writes North Pole. And above this hole inside what would be the celestial vault he draws a star, the polar star or Polaris. He marks 2 points and connects them in a circle and writes, equator. He draws 2 lines that go down from the polar star to the 2 points. The lines form a triangle. He highlights 2 of the rays coming out of the black sun and also forms a triangle but vice versa. And he writes, "As above so below." It's one of the 7 principles of Hermes Trismegistus. It appears on the Emerald Tablet and then in the Kabbalion. He erases the intersections and draws the sun and moon. And he makes a gesture of rotation. He draws 2 arrows to show the distance of the moon and the sun. Both are 3,300 miles or 5,310 kilometers away. Then he measures the diameter of the sun and moon, being the same with a diameter of 32 miles or 51 kilometers.
Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik zie hier zoveel symboliek verklaard worden ineens over een gebied waar wij dus zogenaamd niet mogen komen, de Noordpool, en waar we dus uiteraard binnen een jaar gewoon naartoe gaan. Ik wil het met mijn eigen ogen zien, wat dus op de oude kaarten is beschreven en wat ook gewoon nu klaarblijkelijk wordt getoond, wat ze al die tijd ook voor ons verborgen willen houden en wat allemaal is gehuld in een soort mysterie, mythologie of een samenzwering. Beste mensen, ik vind het meer dan mooi geweest met 1:20 alweer bijna. Ik heb honger, ik ga eten en daarna moet ik het ook nog eens gaan kijken, wat ik ook niet gewend ben. Want normaal doe ik dat live, maar ik zit gezellig met jullie in de chat. Tot wat er nog van over is natuurlijk. Goed, in ieder geval mensen, een hele fijne avond en bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het een beetje interessant vonden. Ik had sowieso nog alweer een vervolgtip voor mezelf dan, want ik kwam gisteren ook weer een paar bijzondere opmerkingen tegen. Sowieso was er al iemand die had alweer een paar commentaren geleverd van nee, je wordt tegengehouden en blablabla. Nou, dat wordt ook al opvallend, dus dat is al de eerste hint dat er mensen zijn die dit zich afvragen of dit wel plausibel of haalbaar is. Ik zeg van wel. Ik kom nog uiteraard uitgebreid terug met een soort verfijning van mijn theorie. Als je het interessant mocht vinden, daar ben ik ook de hele tijd mee bezig al geweest. Maar dat ben ik helemaal aan het aankleden met foto's en een beetje in de volgorde. Dat is ook nog een beetje ergens wat blijkt, zeg maar. Voor de rest, even kijken, ga ik natuurlijk sowieso aan blijven tonen dat deze Friezen uiteindelijk ook de Atlantiërs zijn. Hè? Dus het wordt allemaal weer verborgen achter de cult Atlantis. Maar wat er letterlijk verborgen wordt gehouden is dat het eigenlijk al die tijd al de Friezen zijn. En het zijn niet de Friezen, als jij uit Friesland komt en je weet er niks van, dan ben jij het in ieder geval niet. Maar het is heeft een soort Nederlandse, oer-Nederlandse roots in ieder geval. En van ook alle Atlantische verhalen weten we wel, het mocht uiteraard het eiland Friesland, dat was expliciet niet waar. Dus dat is expliciet wel waar, mensen. Althans in mijn wereld dan. En daar vinden we dan ook steeds meer bevestiging en bewijzen van. Ik ben nog één ding, een grappige anekdote. Nou hebben we dus altijd over, wordt altijd gesproken over Joden en de haat naar Joden. En weet ik veel wat, de Joden hebben het allemaal gedaan. En ook in de hele geschiedenis zit vol met Joden en Jodenhaat. En ook nazi's, noem het allemaal op. En ook in Joden. Ja, maar ik kwam er gisteren ook alweer achter. Dus dat er bijvoorbeeld in de oude Noorse en Friese mythologieën, mensen, was er een verzamelnaam voor de reuzen in de Noorse mythologie. En dat waren de Joten. De Joten die vaak werden beschouwd als vijanden of rivalen van de goden. Ze zouden verschillende vormen en kracht hebben gehad en heersen over verschillende elementen en gebieden, mensen. Nou, klinkt inmiddels al een beetje bekend in de orde inmiddels. Tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Sta je morgens hier zo de geluid van de haan op te nemen. Wisten jullie toen dat er in de buurt ergens een haan was? Daar hebben wij last van de haan. Nou, daar zit die haan weer. Je zou er bijna van gaan verhuizen. Ja. Sorry mevrouw, ik was helemaal op de haan gefocust. De haan verzit ons leven. Maatschappelijk als onaanvaardbaar. Elke keer als ik de haan hoor, gaat er zo'n woede door mijn lichaam heen. Gewoon de frustratie dat er ook helemaal niks tegen gedaan wordt. Als de haan van de straat. Ook nog kuikentjes laten zien. Kijk eens, dat is de opvolger van de haan. Het staat buiten kijf dat de haan zoveel geluid voortbrengt.